Namaskar, good evening, good morning across the world to all our audience. Welcome to another episode of Conversations Unplugged. And today is another very special episode because today we have a guest who is a very good friend of mine, a classmate, and he's also a very skilled entrepreneur and a soft skills trainer. আৰু আজি আমি কথা পাতিম সফট স্কিলছৰ ওপৰত আৰু মোৰ বন্ধু শ্ৰী সীমান্ত গোস্বামী তেখেত আছে মোৰ লগত তেওঁ জয়েন কৰিছে গুৱাহাটীৰ পৰা মই আছো লণ্ডনত আমি এই বিষয়ে এইটো এটা ইন্টাৰভিউ নহয় এইটো এটা মানে আনপ্লাগড কনভাৰসেশন সো মই সীমান্ত তোমাৰ অনুগ্ৰহ কৰিছো তোমাৰ চিনাকিটো দিয়া এণ্ড উইল ট্ৰাই টু ডু ইট বাইলিংগুৱেলি যাতে আমি আৰু বেছি অডিয়েন্সক আমি ৰিচ কৰিব পাৰো সো প্লিজ তোমাৰ চিনাকিটো দি আৰম্ভ কৰো So good afternoon everybody, good evening because আমি দুটা ঠাইৰ পৰা আছো I'm from India. মোৰ চিনাকি হ'ল মই Simanta Goswami and thanks first of all I extend my thanks to you. I've started my journey as a lecturer in a college, LCB college. I've done my PG in PG in English, and then I didn't enjoy the teaching line. I love inclusive learning. I love interactive learning. So then somehow I got attracted towards corporate and I joined University. Then I shifted to Aircel. Then Astel in telecom line I have been serving telecom line the most in my life. Then I get a lot of knowledge. Knowledge in the sense that soft skill knowledge there. Because I have to manage a huge group, so team building comes. I have to own the leadership skills. Then I have to interact with cross sections of people. I used to visit a lot, tour a lot. So I've been always into training also because I have to train my team and all. So I love training. Whenever any training comes in our company, they selected me only. The Simanta will go and address. So training প্ৰতি মোৰ মানে এটা বেলেগ passion এটা আছিল সেই passionটো মই যেতিয়া 2013 মই চাকৰি এৰিলো then actually 2012 I left telecom then I joined one education company. Its name is Aspire, the same name. It's based in Delhi. So I was looking after a big project, which is skill development project only. It is under MOIA, Ministry of Overseas Affairs, Overseas India Affairs, in collaboration with Aspire. Aspire is one training partner, and in collaboration with IOM, International Organization of Migration, it's under UNO, and the certified agency is Edexcel. I think you have heard of Edexcel. So I have been coordinating with those people, and there I have been looking after one program. It was embedded with the art skills with the regular course. So we have a tie-up with Downtown University. So then only I got involved in this soft skills training. I got very much interested, and I interacted with the students along with our trainer, which we got from Hyderabad. Then 2013, one person, I also have a mentor. We should have a mentor. So he's no more in this world. So he was a very good trainer. And
we work together. So then I started my journey as a trainer. I started my journey with Central Bank of India. I have trained, I and one of my colleagues, we have trained almost all the employees till branch manager across Northeast. So then I uh, uh, did some trainings with Assam Police. We have done competency mapping, all related to human resource development actually. Competency mapping, then we have done marketing research, different type of things we have done. Uh, then with Oil India, IOCR. Then after he got expired, Deolita Tukal, Kirina Amar Cotton College or Amar get together, first get together, I remember. So then I joined one of my friends, I think you know Nasib. So I was looking after the Sign Associates as the director of training and development. So from there again, I unfurled. We have I did a lot of trainings with India Post. Then Digbogar University, the staffs of the management staff of the Digbogar University. I delivered many lectures. Then I did a lot of programs with many colleges, with cement companies. I imparted training in cement companies, 3 cement companies, and I did marketing research also. So Teneke, I got unfurled, means my knowledge. That's perfect. Dug out my potentials, inner potentials. Potential. I learned a lot. Exactly. Now, thank you so much for sharing your journey. তুমি অকমান ক্যামেৰাটো অকমান মুভ কৰিব পাৰিবা তুমি অকমান মাজে মাজে ফ্ৰেমৰ পৰা ওলাই গৈ আছা তুমি অকমান মাজলৈ that's perfect, yeah. So I mean, very inspiring and very interesting journey. There's a lot to learn from you. আৰু তুমি start কৰিছিলা by saying that you don't enjoy teaching, but actually you have gone far ahead in the road of teaching. So তুমি অকল students নহয় তুমি faculty teach কৰি আছা আৰু অকল কলেজতে নহয় তুমি across the corporate world তুমি এতিয়া teach কৰি আছা government sector to তুমি teaching and training কৰি আছা. So let's talk about soft skills. I think for many people it's still a very new thing, isn't it? Soft skills বুলি ক'লে মানে মানুহে ভাবে যে ইমানখিনিতো পঢ়ুৱে মানে biology, physics, chemistry পঢ়ুৱে, engineering পঢ়ুৱে, medical পঢ়ুৱে, আকৌ তাৰপিছত soft skillsৰ কি দৰকাৰ কিন্তু আৰু soft skills বহুতে নাজানে মোক সেইদিনা এজনে সুধিছে যে সফটওয়্যাৰ কিবা নেকি exactly it is মানে also soft like skills software বস্তুটো এতিয়াও including in the west য'ত মই আজি লণ্ডনত প্ৰায় 20 বছৰ হ'ল থাকা. So soft skills is still a very relative term, very relatively new term. So let us explore that a bit more. So when we talk about soft skills, I mean actually ki buzu. So in a nutshell, and then we will try and explore every bit of it. So on tomorrow questions, what do we actually understand by soft skills? প্ৰথম একদম simplified way এটা কওঁ এখন চাইকেল যদি থাকে চাইকেলৰ পিছৰ চকাটো হ'ল হাৰ্ড স্কিলছ মানে ফৰ এক্সাম্পল you are a doctor, you have to have that medical knowledge, otherwise you cannot be a doctor. Hard skills because আৰু মই বুলি নহয় এজন উকিল তেওঁ ল জানিবই লাগিব ওকালতি কৰিব লাগিলে কিন্তু এই হাৰ্ড স্কিলছ খিনি আমাক লাগিব কিন্তু পিছৰ চকাটো য'ত ষ্ট্ৰেংথটো থাকে কিন্তু ভাল উকিল এজন হ'ব লাগিব to be a good lawyer. The client লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিছে that matters a lot. That is soft skill. তেওঁ কেনেকৈ কমিউনিকেট কৰিছে তাৰ আই কণ্টেক্ট আছে নে নাই তাৰ এম্পেথি লেভেলটো আছে নে নাই তাৰ ইমোচনেল ইণ্টেলিজেন্সটো কেনেকুৱা গতিকে সেই বস্তুখিনি নহ'লে
আমি ৰাইজ কৰিব নোৱাৰো আমাৰ নিজৰ নিজৰ প্ৰফেশ্যন। আগৰ চকাটো চাইকেলৰ গিভ ডাইৰেকশ্যন। এজন ষ্টুডেণ্টৰ পঢ়া শুনা কৰিছে ভালকে, ৰিজাল্টটো ভাল কৰিছে, কিন্তু হয়তো এটা চাকৰিত ফেইলিয়াৰ হ'ব পাৰে বিকজ অফ হিজ চফ্ট স্কিলছ। হয়তো তাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল ইজ নট আপ টু দ্য মাৰ্ক, বা এটিকেট স্কিলছ যিবিলাক আছে। চ' আমাৰ জীৱনত ডাইৰেকশ্যনটো দেখায়, আমাৰ কেৰিয়াৰৰ ডাইৰেকশ্যনটো, আমাৰ জব, আমি এটা চাকৰি এটা কৰিম, চাকৰিত উন্নতিৰ যোনটো জখলা বগাই যাব, চফ্ট স্কিল ইজ দ্য মেইন থিং। 80% আমাক হেল্প কৰে চফ্ট স্কিলে চাকচেছৰ পথত। আৰু মানে হাৰ্ড স্কিলছটো সেই পিছৰ চকাটো, কিন্তু আগৰ চকাটো নহলে ডাইৰেকশ্যন নাপাব, আগৰ চকাটো নাথাকে ডাইৰেকশ্যন নাপাব। চফ্ট স্কিলটো সেইটো বস্তু, যিটো আমি কওঁ লাইফ স্কিলছ বুলি কয়, কোনোবাই ইমোচনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ বুলি ক'ব পাৰে, কোনোবাই বিভিন্ন ধৰণৰ এটা ক'ব পাৰে লাইফ স্কিলছ, আমাৰ জীৱনৰ স্কিলছ। চফ্ট স্কিলছ লাইফ স্কিলছ, কাৰণ চফ্ট স্কিলৰ কোনো বাউণ্ডেৰী নাই, কোনো বাউণ্ডেৰী নাই। কিন্তু হাৰ্ড স্কিলছৰ হাৰ্ড স্কিলছৰ জব ৱাইজ বেলেগ বেলেগ। পুলিচৰ হাৰ্ড স্কিলছ বেলেগ, ডক্টৰৰ হাৰ্ড স্কিলছ বেলেগ, আমাৰ হাৰ্ড স্কিলছ বেলেগ, চবৰে হাৰ্ড স্কিলছৰ এটা জব স্পেচিফিক। কিন্তু চফ্ট স্কিলৰ কোনো বাউণ্ডেৰী নাই। মোক ঘৰতো লাগে, ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত বা ফেমিলিৰ লগত, মোক সমাজত মই নিজক এটা ভাল মোৰ ব্যক্তিত্ব এটা দেখাবলৈ মোৰ চফ্ট স্কিলছ লাগে, আৰু মোৰ চাকৰি জীৱনতো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইণ্ডিস্পেন্সেবল। নাই, নিশ্চয় ইয়াতকে হয়তো আৰু ধুনীয়া এক্সাম্পল নাই এইটো বুজাবলৈ, যেটো তুমি কৈছা, মানে চাইকেলৰ দুটা চকাৰ প্ৰথম চকাটো সফ্ট স্কিল, এখন যদি জাহাজ লওঁ জাহাজৰ ৰেডাৰটো হ'ল সফ্ট স্কিল। সো it is like that. সো আৰু সফ্ট স্কিলটো অকল আমাৰ কেৰিয়াৰৰ কাৰণে নহয়, আমাৰ ডে টু ডে লাইফত, আমাৰ ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপত, আমাৰ মানে whether it is a relationship of marriage, whether it's a relationship with your kids, আৰু নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনতো তোমাৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সফ্ট স্কিলছটো লাগেই। এইটো হয়তো মানুহে বেলেগ বেলেগকে কয় বা বহুতে হয়তো নেজানাকেই কৰি আছে, যিটো কাৰণে তুমি কাবাক কোনোবা এটা মানুহ মানে বেছি ভাল লাগে, বেলেগ এটা মানুহ সিমান ভাল নালাগিব পাৰে। সো দ্যাট ইজ অল সফ্ট স্কিল। আৰু এটা তুমি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যদি কৈছা, যে বহুত আমি দেখিছো যোনে মানে এটা সময়ত মানে পঢ়া ক্ষেত্ৰত খুব ভাল আছিলে, খুব ভাল নম্বৰ পাইছিলে, কিন্তু লাইফত সিমান ৰাইজ কৰিব নোৱাৰিলে, বা ডক্টৰে হয়তো বহুত ডিষ্টিংশ্যন লৈ পাছ কৰিছে, বাট হি ডিড নট বিকাম এজ ছাকচেছফুল এজ এ ডক্টৰ। সো সেই ডিফাৰেঞ্চটো কি? সেই ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল দ্য সফ্ট স্কিল। সো সেইকাৰণে আই থিংক ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট that we all know what soft skills is. We all appreciate the importance of soft skill, and we also know how to develop the soft skills. No, but it is so important. Very important. এটা কথা এই যেটো you have said, যেজন ডক্টৰে বহুত ডিগ্ৰী পালে, মই এটা ঠাইত গলো ফুৰিবলৈ, সেই ঠাইটোত মই এতিয়া গলো, মোৰ তাতে বেমাৰ হ'ল, মই প্ৰথম চাম, মানে মই নলেজৰ কথা কৈছো, নলেজ ৱাইজ মই দেখা পালো এজন ডক্টৰৰ বহুত ডিগ্ৰী আছে, MBBS আছে, মই তেওঁৰ ওচৰত সেইকাৰণে গলো যে নলেজ আছে, আৰু মই বেমাৰটো তেওঁৰ পৰা ঔষধ ললো, তেওঁ মোৰ কথা শুনিলে কিবাকিবি ঔষধ লিখি দিলে, হয়তো মোক ভালকে পৰীক্ষা কৰা নাই, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে তেওঁ হয়তো মোৰ ভালকে চোৱাই নাই, মোৰ কথাখিনি ভালকে শুনাই নাই, মানে মোৰ আই কণ্টেক্ট কৰা নাই, মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিল যে মানুহজনে মোক ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই। তথাপিও মই সন্দেহত আহিলো, আৰু মই আহি ঔষধ খালো, কিন্তু মই ভাল নাপালো। কিন্তু মই তেতিয়া হোটেলৰ মানুহজনক সুধিলো যে ইয়াতে কিবা বেলেগ আৰু ডক্টৰ আছে, এজন হোমিওপেথিক ডক্টৰ আছে, বা এজন বেলেগ ডক্টৰ আছে, তেওঁ কিন্তু MBBS কিন্তু ভাল ডক্টৰ। মই যেতিয়া গলো, তেওঁ মোৰ লগত বৰ ধুনীয়াকে কথা পাতিলে, মোৰ কথাখিনি ধুনীয়াকে শুনিলে, মোক ভালকে চালে, হাঁহি মুখে, his tone was perfect,
His empathy was very good, and I came out satisfied. My experience, এই experience to matter কৰে। তাৰপিছত মই তেওঁৰ ঔষধ খালো, মই ভালো পালো। আধা ভাল মই তাতে পালো। So Exactly. this is the thing of soft skills. Yeah, গতিকে absolutely. next time মই সেই ঠাইটোত গ'লে মই কোনটো তাত যাম। So আমাৰ knowledge থাকে, চব থাকে, কিন্তু success চব হ'ব নোৱাৰো। এটা ডাঙৰ primary বস্তু আছে, ingredient আছে as a catalyst, that is attitude. Absolutely. Attitude is a soft skill. মই তোমাৰ কথাটো মই ইনফেক্ট পাৰ্চনেলি ৰিলেট কৰিব পাৰো, কাৰণ মই বহুত এক্সেপশ্যনেল ষ্টুডেণ্ট নাছিলো মেডিকেলত। মোতকে বহুত বেছি মাৰ্কছ পোৱা বহুত আছিলে, কিন্তু মই এজ এ ডক্টৰ আই উড চে, মানে মই নিজৰ হেৰিত কোৱা নাই, ফিডবেক ফ্ৰম আদাৰ্ছত মই কৈছো যে মানে জেনেৰেলি ছাকচেছফুল। অফক'ৰ্চ মানে এক্সিডেণ্ট হ'ল, স্পাইনেল কৰ্ড ইঞ্জুৰি হ'ল, যিটো কাৰণে মই আজি 3 বছৰে মই প্ৰেক্টিচ কৰিব পৰা নাই, কিন্তু 3 বছৰ পিছতো এতিয়াও মানে পেচেণ্টে মোক কণ্টেক্ট কৰি থাকে যে মানে উই ৰিয়েলি মিছ ইউ। আৰু সেইটো এইটো কাৰণে হেৰি হ'ল যে আই অলৱেজ বিলিভড ইন দ্য কনচেপ্ট ডক্টৰ এজ এ ড্ৰাগ। মানে এইটো এটা কনচেপ্ট এটা তোমাৰ You have very good article on this in our conclave. I have, yes. So Very nice. thank you. So আমাৰ অডিয়েন্সৰ কাৰণে অকমান সেইটো বিষয়ে অকমান ক'ব বিচাৰো, কাৰণ আমাৰ বন্ধুৱে আছে বহুতখিনি ডক্টৰ, যে ডক্টৰটো জাষ্ট এটা মানে ৱাচ মেকাৰ বা এটা মেকানিক নহয়, যে মানে অকল তোমাৰ মানে চাবি কাঠি লগাই কিবা মানে হাতুৰি বটালি দি পেলাই ঠিক কৰিব। A doctor has to be the medicine himself, যাতে সেই ডক্টৰজনৰ ওচৰত গৈ পেলাই যদি এজন মানুহে ৰিএচুৰেঞ্চটো পায়, এটা তোমাৰ মানে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰব্লেমছখিনি যদি কৰিব নিজে মানে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, আৰু সেই ইম্পৰ্টেঞ্চটো পায়, whether you are the first patient of the day or you are the 50th patient of the day, যদি সেই মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ তেওঁলোকে ভাবে, মানে এনেকুৱা এটা ফিলিং হয় যে মোৰ ডক্টৰজনে মোৰ কথাটো শুনিলে। আৰু আমি ইন দ্য ৱেষ্ট উই অলছ' ফলো চামথিং উই কল আইডিয়াছ, কনচাৰ্নছ এণ্ড এক্সপেক্টেশ্যনছ। চ' উই ন' ফ্ৰম এভৰি পেচেণ্ট যে তেখেতৰ আইডিয়াটো কি, তেখেতৰ কনচাৰ্ণটো কি। তেওঁ হয়তো মানে মেবি হি ইজ হেভিং এ হাৰ্ট মানে ইমিনেণ্ট হাৰ্ট এটেক, বাট হিজ কনচাৰ্ণ ইজ যে তেওঁৰ মানে আঁঠুটো বিষাই আছে, সেইকাৰণে আঁঠুৰ বিষৰ কাৰণেহে আহিছে। বাট when you are interviewing him, you have found that he is actually a very high risk of heart attack. কিন্তু we find out what his concerns are, and also you have to find out what his expectations are. এতিয়া তেওঁ তোমাৰ ওচৰত জাষ্ট ৰিএচুৰেঞ্চৰ কাৰণে আহিছে, নে এখন চিক নোটৰ কাৰণে আহিছে, নে এখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ কাৰণে আহিছে, সেইটো আমি জানিব লাগিব। ৰাদাৰ দেন মানে বহুত এনেকুৱা আনফৰ্চুনেটলি হৈছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ য'ত মানে ডক্টৰে চকু উঠাই নাচায়, আই কণ্টেক্টে নকৰে, চিধা প্ৰেছক্ৰিপশ্যন এখন লিখি দিয়ে, মোক বহুতে কয়। চ' আই থিংক it is through these soft skills only where you can become the drug. তুমি যিটো এইমাত্ৰ ক'লা যে সেই ডক্টৰজনৰ ওচৰত গ'লেই আধা বেমাৰ ভাল হৈ যায়, আৰু সেই You have বস্তু uplifted ডিগ্ৰী your নহয়। soft skill. You have uplifted your empathy level. Exactly. That is why you are into the shoes of that person. You have That is to the be, main yes. Yeah. And I think also from the disability point of view, কাৰণ মই নিজে এতিয়া যিহেতু ডিচেবল, মই এতিয়া various talks সুধিলে মানে how do we understand what a person is going through, মই কওঁ যে তুমি if you really want to understand how a blind person navigates his day, তেতিয়াহ'লে you put a blindfold and then you try to walk around your office. তেতিয়া তুমি জানিবা যে কেনেকে এজন ব্লাইণ্ড মানুহে তেওঁ কাম কৰে, দেন ইউ উইল বি এবল টু এম্পেথাইজ ইউৰ চেল্ফ মোৰ। কোনোবা এজন মানুহৰ মবিলিটি প্ৰব্লেম হৈছে, তুমি কেনেকে তেওঁ নেভিগেট কৰিছে, দিনটো কি কষ্ট হয়, সেইটো কাৰণে তুমি নিজকে হুইল চেয়াৰ এখনত তুমি বান্ধি লোৱা যে আজি মই দিনটো নুঠো হুইল চেয়াৰৰ পৰা, তাৰপিছত তুমি জীৱনটো কেনেকে চলোৱা, তেতিয়া তুমি গম পাবা। চ' ইউ উইল হেভ মাছ মোৰ এম্পেথি। So I want to ask you one more thing, because soft skill we said that it's a life skill, our জীৱনৰ skill, আৰু আমাৰ জীৱনটো how we can make it better, how in spite of we all have concerns, you have lot of concerns than we do now at this point of time. Now how you come out of it, okay, and
how you got that courage to face all the odds. This is, this is also soft skills. This is also Absolutely. soft skills Yes. because you took everything as a challenge. You increase your, circle of influence. That is very important. You increase your area of control and area of influence rather Right. than on the concerns. Mhm. You have not concentrated on your area of concerns. যেতিয়া concerns সব থাকিব কিন্তু your area of influence and area of control যেতিয়া বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে concerns বিলাক কমি যায়. For example, my control, area of control মোৰ কি পৰে? মই আজি কি খাম? মই এই যে মোৰ খংটো কাৰ? মোৰ নিজৰ. কন্ট্রোল কোনে কৰিব পাৰিব? মই নিজেই. মোৰ এৰিয়া অফ Exactly. কন্ট্রোল আছে. মই কোনোবা মানুহ এজনৰ কথা কাৰ কথা শুনিম, কি পঢ়িম, সেইটো মোৰ কথা. মোৰ এৰিয়া অফ Absolutely. কন্ট্রোলটোক মই বুজি পাব লাগিব, মই তাক স্বীকৃতি দিব লাগিব, তাক ৰেগুলেট কৰিব পাৰিম তেতিয়া. আৰু এৰিয়া অফ ইনফ্লুয়েন্স যিবিলাক মোৰ ডাইৰেক্ট কন্ট্রোলত নাই. ফৰ এক্সাম্পল, আমি দেখা পাওঁ যে বহুতে হাত নোহোৱাকে ভাল মাৰ্কছ কেৰি কৰিছে. তেওঁলোকে কি কৰে? কেনেকে পঢ়ে? ঘড়ী দি লিখে. কিয়? তেওঁলোকে কনচাৰ্নছটো পাতিছে. তেওঁলোকে এৰিয়া অফ ইনফ্লুয়েন্স. মই কি কৰিব পাৰো? মই এই প্ৰএক্টিভনেছৰ ফালে গুচি যায়. মোৰটো ঠিক আছে, এইটো নাই, মই একচেপ্টিভ. যি বস্তু আপোনাৰ কন্ট্রোলত নাই, আপনার ইনফ্লুয়েন্সত নাই, you have to accept it. But what can I do? I have to increase my area of influence. আর তেতিয়া কি হয়? মোৰ ঘড়ী আছে, ঘড়ী দিছে. সেই ব্যক্তিবিলাকে যে ফৰ এক্সাম্পল you were perfectly okay. কোনোবা সৰুৰ পৰা হলে এইটো বেলেগ. So how আজি you never thought that আজি মই থিয় হ'ব পাৰো বা খোজ কাঢ়িব পাৰো? Because you have increased your area of influence. কনচাৰ্নছত এটা সময় থাকে, যদি কনচাৰ্নছত আমি থাকো মোৰে জীৱনত কি হ'ল, মই এনেকুৱা কি হলো, তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো আমি সুইচাইডৰ বা ডিপ্ৰেছন হয় আমি ভাঙি যাম. So this is the main thing about you. I want to say, I think it is. So you can also say better. No, so I have very just, true. Thank you for understanding. So yate kebatao kotha ahe. So first of all, exactly as you said about the areas of control and areas of influence. So pratham kotha tu hobo acceptance. So acceptance that there are certain things which have changed. So I have to change accordingly. Aru tate tomar aru eta heri hol that there are certain things in the world which we can change, and there are certain things which we cannot change. For example, just to me koisa je আমি কার কথা শুনিম, আমি কি পঢ়িম, আমি কি কেনেকে ৰিয়েক্ট কৰিম, so those things are within our control. কিন্তু কোনোবাই মোক হাঁহিছে, কোনোবাই মোক ঠাট্টা কৰিছে, কোনোবাই মোক বেয়া কথা কৈছে behind my back, or for example any external factors. তুমি ৰাস্তাত গৈ আছা, বেলেগ গাড়ী এখনে তোমাক খুন্দিয়াইছে, so those things you cannot control. So we have to exactly. So we have to focus our energies on the things that we can control or we can influence. Otherwise, আমি সদায় মানে মোৰ লগতে কিয় এনেকুৱা হল, মইনো কি বেয়া কৰিছিলো কাৰ, so that kind of self pity comes in, right? So first and foremost thing is the acceptance. Second thing is the adaptability. And that also is a big part of soft skills, no, isn't it? Adaptability. Etu more whole. Now I need to adapt myself to make the best of whatever I have got, rather than moaning about what I have lost. So adaptability. And the third thing which is important is to positivity. যে মানে যি হল মই আগবাঢ়ি যাবই লাগিব, মোৰ নিজৰ কাৰণে হওক, মোৰ পৰিবাৰৰ কাৰণে হওক, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে হওক, for whatever reason, যে মই মানে পজিটিভ এটিটিউড এটা লৈ মই আগবাঢ়ি যাবই লাগিব. মোক মানে as they say, মানে
If life gives you lemon, you make a lemonade. Yeah, so similarly, তোমাৰ মানে গাখীৰ ফাটি গ'ল, এতিয়া তুমি কি কৰিবা? তাৰ পৰা আমি এতিয়া মানে হেৰিকে বনাও আৰু কিবা পনীৰ বনাও বা কিবা বেলেগ এটা গাখীৰৰ চানা বনাও, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। মানে তুমি গাখীৰখিনি পেলাই দিবা নে তুমি কান্দি থাকিবা যে গাখীৰখিনি ফাটি গ'ল, নে যিখিনি আছে তাৰেদি তুমি কিবা এটা কৰিবা? বিকজ there is always a use. You can, where there is a will, there is a way. আৰু ফাইনেল কথাটো হ'ল যে এইটো আমি বুজিব লাগিব যে মই অকলেই নহয় যাৰ প্ৰব্লেম আছে, বহুতৰ মোতকে বহুত বেছি প্ৰব্লেমো আছে। আমি সদায় চবে ভাবো যে মানে মাই প্ৰব্লেম ইজ দ্য বিগেষ্ট ওৱান, কিন্তু মই আজি এতিয়া থিয় হ'ব পাৰিছো, মই দুডাল লাঠি দি দুখ দিব পাৰিছো। বহুত মানুহ আছে যোনে কমপ্লিটলি বেড বাউণ্ড, নহয় জানো? চ' বহুতৰ আছে যাৰ মানে ভৰি এম্পিউটেটে হৈ গৈছে বা হাত নাইকিয়া হৈ গৈছে। চ' আমি যেতিয়া সেই উপলব্ধিটো কৰো যে আমাতকেও বহুত বেয়া অৱস্থাত মানুহ আছে আৰু তেওঁলোকেও আগবাঢ়ি গৈছে, তেতিয়াহ'লে মইনো কিয় হাৰ মানো? So I think those things, মানে acceptance, adaptability, positivity and understanding, so সেই বস্তুখিনিয়ে মোক এতিয়ালৈকে, at least in my personal life, those things have helped me. And I think those are primarily soft skills, coming back to our main topic of discussion. So that is primarily soft skills. You have experienced it. I have experienced it, yes. So you are the best person to tell. Regarding adaptability, we will normally say that adopt to adapt. So adaptability is the main thing in this sense environment. Say age of disruptions. Hi. আমার যদি অ্যাডাপ্টেবিলিটিটো আমি নানো, আমি যদি ডিফেন্সিভ হৈ যাওঁ, এটা বহুত মানুহৰ বেলেগ কমিউনিকেশন স্কিল আছে কিন্তু অ্যাডাপ্টেবিলিটি নাই। he has to develop that. অ্যাডাপ্টেবিলিটি হোৱা মানে চেঞ্জৰ লগত আমি খাপ খাব পাৰো। চেঞ্জ মেনেজমেন্টৰ মেইন পাৰ্টটো হ'ল অ্যাডাপ্টেবিলিটি। আৰু পজিটিভ এটিটিউডৰ মানে আমি যে ভাল কৰিব বিচাৰো দুটা বস্তুৱে আছে, সলিউশন সেন্ট্রিক এন্ড অ্যাডাপ্টেবিলিটি। সো আমি যদি সদায় যে মোৰ সলিউশন কি আছে, ঠিক আছে, প্ৰবলেমটো বহুত আছে, সলিউশন কি চবৰে আছে। যিমানে মই সলিউশন সেন্ট্রিক হৈ যাম, মই প্ৰয়েক্টিভ সিমানে হৈ যাম, মই আগলৈ আগবাঢ়ি যাম, চেঞ্জৰ লগত মই খাপ খাই যাম। সো these two, solution centric and adaptability, are very important part to have that winning attitude. Absolutely. Winning attitude. True. আৰু সেইটোৱে মানে মেনেজমেন্টৰ যদি কোনোবাই ডেফিনেশ্যন সোধে, একদম সহজভাৱে ক'বলৈ গ'লে কি? টু ফাইণ্ড সলিউশনছ টু মেনেজ, নহয় জানো? আমি যদি চবে প্ৰব্লেমেই লৈ আহে, এতিয়া মোৰ যিমানখিনি এমপ্লয়ি, যিমান ষ্টাফ, যিমান হেৰি, মানে এভৰিবডি কামছ উইথ প্ৰব্লেম। মই এটা সদায় কওঁ, তহঁতে try and come with me with a solution, not with a problem. প্ৰব্লেমটো আমি চবেই জানো, নহয় জানো? ঠিক তেনেকে লাইফতো আমাৰ সেইটোৱে কথা, মানে প্ৰব্লেমটো চবৰে আছে, আমি সেইটো সলিউশনটো কেনেকে উলিয়াম, সেইটোৱে আমাৰ, I think it comes down to your how to live life, basically. That itself is about soft skills. Concept of self. Concept of self, yes. What concept you have about yourself? Do you know yourself? Do you know your inherent potentials? Can you unplug or can you, unearth your potentials? সেইটো বিষয়ে মই এটা মই বিশ্বাস কৰো আৰু নিজে উপলব্ধি কৰিছো যে most of us usually prefer to be in our comfort zone, right? মানে বহুত কম মানুহ আছে যোনে নিজকে চ্যালেঞ্জ কৰিলে কমফৰ্ট জোনৰ পৰা ওলাই যাব বিচাৰে and make themselves uncomfortable. And as a result, most people don't even realize how strong they are. আমাৰ নিজৰ ভিতৰত আমাৰ কিমানখিনি মানে স্কিল সেট আছে, কিমান ৰেজিলিয়েন্স আছে, কিমান আমি মানে ফেচ কৰিব পাৰো, সেই বস্তুটো আমি গমেই নাপাওঁ unless and until you face serious calamity. মানে যেতিয়া মোৰ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা হৈ গলো, ভৰিকেইখন কাম নকৰা হৈ গল, then only I could think about যে মই কি কৰিব পাৰো। যেতিয়া মই মানে forcefully I had to take ill health retirement from my medical practice, তেতিয়াহে মই চিন্তা কৰিব লগা হ'ল যে মই মেডিকেলৰ বাহিৰে মই কি কৰিব পাৰো। তাৰ আগৰলৈকে মানে I was a doctor, just like you said, তুমি টিচিং কৰি আছিলা বা টেলিকমত কাম কৰি আছিলা, you were happy with that.
But when you realize that you have some more potential, by in my case, I was forced to find out my potential, then I think that also in a way helped me grow emotionally and develop my personality as well. আৰু এটা কথা যে কি এইখন পৃথিৱী এনেকুৱা মানে তুমিতো ইংলিছৰ ষ্টুডেণ্ট মোতকে আৰু বেছিকে জানিবা মানে আগতে কৈ গ'ল যে মানে আজি কত 100 বছৰ আগতে মানে there was this saying কি laugh and the world will laugh with you, cry and you cry alone. এতিয়া আজি মানুহে মোক যে ক'বাত মাতে বা মোৰ কথা শুনে বা মোৰ লিখনিখিনি পঢ়ে এইকাৰণে পঢ়ে, not because if I carry on moaning about what I have lost, nobody would be interested. But if I'm able to show a path of positivity and say যে সব হেৰাই গ'লেও কিবা এটা আছে, so bringing that positive thing out of it or finding an opportunity out of an adversity, সেইটোহে মানুহে শুনিব. So otherwise সবে দুদিন তোমাৰ লগত থাকিব তাৰপিছত তোমাৰ মানে বৰ হৈ এৰি থৈ গুচি যাব. তোমাক মই এটা কথা কৈছিলো আছে, I think you remember, I wrote a message when you wrote this book. The Bhaskar, we have found out the actual you. True. If this would not have happened to you, you would not have unearthed this talent, unleashed this talent of writing. You have got the writer in you. You have identified the writer in you, which prompt you to write one book. I think you have written more books. You have written one book on poetry with Mary. So you have been doing. You have been exploring into that, and you've been doing very good. And you got that inner peace, inner happiness. Now people know you more. People of Assam, I am telling you, people of Assam or across the world know you more. That was the thing. When you released your platform, I told one story about this. Finger story. That is what. Definitely. এইখিনিতে আহো অলপ ইমোচনেল ইণ্টেলিজেন্সৰ ওপৰত. So আমি আগতে মানে আমি যেতিয়া সৰু আছিলো, we just learned about IQ, নহয় জানো? এই EQ বস্তুটো বহুত পিছতহে আহিলে. EQ বস্তুটো বহুত পিছতহে আহিলে, তাৰ আগতে আমি হয়তো আননোয়িংলি আমি কৰি আছিলো বা কিবা, কিন্তু যেতিয়া ইমোচনেল কোশেন্টৰ কথা আহিলে, তাৰপিছত ইমোচনেল ইণ্টেলিজেন্সৰ কথা আহিলে, so still these are quite new concepts. So অকমান তোমাৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ পৰা ইমোচনেল ইণ্টেলিজেন্সৰ বিষয়ে অকমান কোৱাচোন. মই এইটো খুব ভাইটাল পাৰ্ট, বহুতে আজিকালি সোশিয়াল কোৱেশ্চনটো ওলাইছে, বাট ইমোচনেল ইণ্টেলিজেন্সৰ পৰা একচুৱেলি ইমোচনেল ইণ্টেলিজেন্সটো খুব ডাঙৰ এটা পাৰ্ট আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে, আমাৰ মেণ্টেল এণ্ড ফিজিকেল হেল্থৰ কাৰণে. কিয় ইমোচনেল ইণ্টেলিজেন্স বস্তুটো কি? যে এজন ব্যক্তিয়ে ওৱান পাৰ্চন যাৰ whose emotional intelligence is high, he can identify his own emotions, and he can regulate, he can manage his emotions. He not only can manage or regulate his emotion, he can regulate and manage the emotions of others. For that, one primary thing is what? You have to increase your level of empathy. Absolutely. And emotional intelligence too, আমাৰ এটা খংটো কিছুমান মানুহ জেগা ইয়াৰ বৰ খং, খংটো কাৰ? খংটো এনেকুৱা নহয় যে মানুহ এজন সদায় খং থাকিব পাৰে. The thing is that সেই মানুহজনে সেই বস্তু দুটা খং চিন্তাটো নানে, খংটো উঠিছে কিবা এটা কৰি দিয়ে, তাৰমানে প্ৰথম একশ্যনটো কৰে, সেইটো ৰিয়েক্টিভ বুলি কয়, প্ৰথম একশ্যনটো কৰে, তাৰপিছত ষ্টপ হৈ যায়, তাৰপিছত ভাবে কি কৰিব. আমাৰ জীৱনত চবৰে এনেকুৱা বহুতৰে প্ৰব্লেম হৈছে. কিন্তু আমি যেতিয়া বস্তুটো হয়, কিবা এটা হয়, আমি যদি তাক অলপ চিন্তাটো আগে বৰ লগে বহি দিলো, উশাহ এটা টানিলো, আমাৰ তেতিয়া লাহে লাহে চিন্তাবিলাক যেতিয়া আহিব, ফিল্টাৰ হ'ব, তেতিয়া আমাৰ যোনটো ইমোচন আছিল, অৰিজিনেল ইমোচন, খংটো যে মই কাৰোবাক মাৰি দিম, তেতিয়া মোৰ প্ৰজ এণ্ড কনছ কি হ'ব, মোৰ সেই
বস্তুবিলাক আহি যায়, ফিল্টাৰিং প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, সেইটো হ'লে কি হ'ব, এনেকৈ কৰিলে ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব, এনেকৈ গৈ দেন আই কেন চিলেক্ট দ্য ৰাইট ৰেছপন্স। আৰু যোনটো বস্তু আছিল মাৰি দিয়াটো এটা সাধাৰণ বেলেগ শেপ লৈ লয়, যোনটো মোৰ প্ৰব্লেম নহয়। কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰতো আমি এনেকুৱা কাম কৰি দিয়াৰ পিছত খুব বেয়া লাগে। কি কৰো আমি ইনষ্টিংটিভলি যোনটো বস্তু আহে ৰেগুলেট নকৰো। যেনেকে আমি গেছৰ যদি ৰেগুলেটৰটো নাথাকে, যদি নাথাকে জুইটো কেনেকুৱা হ'ব, সেই জুইটোকে ৰেগুলেটৰে ৰেগুলেট কৰে। যোনটো ৰঙা জুই আছিল তাক নীলা কৰি দিয়ে। চ' আমাৰ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেন্সটো তেনেকুৱা যে আমাৰ খং বস্তুটো বা আমাৰ খং হওক যিবিলাক নিগেটিভ আমাৰ ষ্টিমুলাই আছে তাক আমি তাৰ পৰা পলাব নোৱাৰো। উই কেনট ৰান এৱে ফ্ৰম দেম, উই হেভ টু আইডেন্টিফাই দেম যে মোৰ কেনেকুৱা হৈ আছে। ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ দ্যাট মোৰ কি হৈ আছে, মোৰ কেনেকুৱা লাগি আছে। তেতিয়া মই লাহে লাহে চিন্তাবিলাক আহিব, মই ফিল্টাৰিং প্ৰচেছত যাব লাগিব। আমাৰ ৰেছপন্স হৈ যায়, ৰিয়েকশ্যনটো ৰেছপন্সলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। And we have to be responsive, not reactive. Reactive is instinctive, responsive is what responsive of চিন্তাধাৰা আছে। So these are the things. এতিয়া এজন ল'ৰাই বিৰাট খং তাৰপিছত ৰিলেশ্যনশ্বিপ চবৰ লগতে বেয়া হয়। এটাই কথা যে খং যি কৈ দিয়ে মানুহক নাভাবা চিন্তাকে মানে বেয়াকে কৈ দিয়ে, অন্তৰত লগাকে কৈ দিয়ে, এম্পেথি লেভেল নাই। মই যোনটো বেয়া পাম কোনোবা এটা কথা সেই মানুহজনতো বেয়া পাব। এতিয়া সেই বস্তুবিলাক তেওঁলোকে চিন্তা নকৰে। দেউতাকৰ ওচৰত আহিল যে মোৰ চবৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ বেয়া হৈ গ'ল, কি কৰো? দেউতাকে এটা বেগ দিলে। মোৰ মানে গল্প খুব আহি থাকে। নাই, তোমাৰ এইটো ভাল গুণ। মানে যিকোনো এটা বস্তু জাষ্ট থিয়ৰী হিচাপে শিকালে মানুহে নুবুজে, বাট ইফ ইউ কেন ৰিলেট ইট উইথ এ ষ্টৰী তেতিয়া বস্তুটো বহুত ধুনীয়াকে মানে এইটো এক্সাম্পলিফাই হৈ যায়। চ' ইয়া প্লিজ কেৰি অন। তাৰপিছত দেউতাকে ক'লে যে কেইটামান গজাল এনেকুৱা বেগ এটা দিয়ে, গজাল দিয়ে। So you have seen that fence, yes? তাতে তুমি গজাল মাৰা। যিমানে খং উঠিব, খংটো যেতিয়ালৈকে তোমাৰ নকমে তুমি গজালে মাৰি থাকা। প্ৰথমবাৰ যে খং উঠিলে সি প্ৰায় 30টামান খং মানে গজালে মাৰিলে। 30টামান গজাল মৰাৰ পিছত তাৰ মানে খংটো তাৰ পিছৰবাৰ তাৰ গজালৰ সংখ্যা মাৰাৰ সংখ্যাটো কমি আহিল, 20-15। সি তেতিয়া ভাবিলে নিজে যে মই গজাল মৰাত যিমান মোৰ কষ্ট হৈছে তাতকে দেখোন খংটো মই কণ্ট্ৰল কৰিব পৰাত বেছি সহজ। তাৰপিছত সি গজাল মাৰি মাৰি লাষ্টত সি দেখিলে যে মোৰ গজাল মাৰিব লগা নহয়। তাৰমানে তাৰ সেই চিন্তাটো আহিলে যে ইমান কষ্ট, মই ইমান খং যে মই গজাল মাৰি আছো কিন্তু এইটো বহুত কিমান কষ্ট হৈছে। আচ্ছা, তাৰপিছত সি দেউতাকৰ ওচৰত গ'ল যে দেউতা মোৰ ভাবিছো যে মোৰ খংটো মোৰ ঠিক হৈছে, অন্তৰত আহিছে। দেউতাকে তাক লৈ গ'ল। দেউতাই ক'লে এই যে ফেন্সখন, you have seen the holes. Have you seen the holes? Can you mend it now? ৱালখনৰ আগৰ ষ্ট্ৰেংথটো আছেনে? নাই। কৈছে তই যদি কাৰোবাক চুৰি মাৰি দিয় সেই যিটো আঘাত তেওঁ পাহৰিব পাৰিবনে? তেওঁ হয়তো মৰি গ'ল বা যদি বাচি আছে তেওঁ আঘাত পাইছে বা তেওঁ ফেমিলিয়ে যোনটো আঘাত পাইছে, তই কাৰোবাক ইমান বেয়াকে কৈ দিছ, ইমান গাত লাগাকে, সেই আঘাতটো নাপায়। চ' ইম'চনেল ইণ্টেলিজেন্স মই বহুত ট্ৰাই কৰিছো যে কেনেকে হওক, এতিয়া মই দেখিছো যে আই এম ছাকচেছফুল। এনেকুৱা মোৰ কেতিয়াবা কিছুমান কথা কৈ দিওঁ, আই ন ফিল পস্তাও আমি চবে, all of us we have faced similar situations. মানে আমি বহুত কাম এনেকুৱা কৰো, হয় মুখৰ কথা দিয়ে হওক বা আমাৰ বডি লেংগুৱেজ দিয়ে হওক, আৰু আজিকালিতো ছ'চিয়েল মিডিয়া অহাৰ পিছততো আৰু বেছি বেয়া হৈ গ'ল যে ইউ ডোন্ট ইভেন হেভ টু ফেচ এ পাৰ্চন। তুমি জাষ্ট এখন কীবৰ্ড লৈ বা ফোনৰ কীবৰ্ডতে তুমি বহুতক বহুত আঘাত কৰি দিব পাৰা without even knowing or realizing. And so, going to the personal of the people, and even though a law is there, law কয় যে কিছুমান বস্তু যে তুমি সেইবিলাক বস্তু যায় যিবিলাক law
লৰ ফালৰ পৰা পাৰ্মিছেবল সেইবিলাকত তুমি যোৱা মানুহক কেৰেক্টাৰ এছচিনেশ্যন এইবিলাক বস্তু তেওঁলোকে কৰি আছে তেওঁলোকে ভাবা নাই what they are doing এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত নহয় মানে এটা হেতুৰ ওপৰতো এটা আমি কমপ্লিট বেলেগ ডিসকাশনেই কৰিব পাৰো মানে the social media মানে the evils and the pros and cons of social media or মানে how social media is manipulating us all. But anyway, we will leave that aside for another discussion. But emotional intelligence, I feel, মানে তুমি খুব ধুনীয়াকে বুজাইছা, and I think it is about discovering yourself. No, it is about finding another layer of yourself, or go a bit deeper into yourself, because আমি যদি নিজৰ ইমোশনস খিনি আৰু নিজকে যদি আমি ম্যানেজ কৰিব পাৰো, then it becomes much easier to manage others. ইমান মেনেজমেন্ট লেসনসত সবে মানে মেনেজমেন্ট ক্লাসেসত আইভি লিগ বিজনেস স্কুলসত সবে মানে কেনেকে মার্কেটিং কৰিব লাগে, কেনেকে ম্যানেজ কৰিব লাগে, কেনেকে কি এইবোৰ সব হেগো থাকে, বাট how to manage your own emotions হেতুৰ ওপৰত কোনো হেই নকয়. So that can only come through life skills or by discussing with people like you, or like this conversation we are having. So one more thing, Bhaskar, মানে একদম মনত পৰি গৈছে এতিয়া regarding emotionally, the emotion, the ফুৰ্তিটো এটা ইমোশন না, we are happy, মই হ্যাপি হলে মই কি কৰোঁ, মোৰ হাঁহিব ইচ্ছা যায়, কিন্তু I have seen and noticed when some people they go up the ladder of their career, যিমানে ওপৰলৈ উঠি থাকিব, the more they rise, the less comes their smile. Yes, the less the smile. Absolutely. The less the smile. The less the smile. তেওঁলোকে ভাবে তেওঁলোকে হাঁহিলে বেয়া হ'ব, সেই হাঁহিটো বন্ধ কৰি দিয়ে, আৰু সেই হাঁহি is such a good thing. এতিয়া ফৰেনত অন্তত সেইটো নহয় যেন মই ভাবো. I think what is you say, যে এজন চিনিয়ৰ মানে কি তেওঁৰ সাবঅৰ্ডিনেটৰ আগত কি নাহাঁহিব নেকি? So এতিয়া কি হয়, তেওঁ সেই বস্তুটো সাপ্ৰেছ কৰি ৰাখিছে, নিজৰ ইমোশনছটো তেওঁ সাপ্ৰেছ কৰি ৰাখিছে, তেওঁ ওলাই দিব পৰা নাই, আৰু মই হাঁহিলে মোৰ ভাল হ'ব কাৰণ মোৰ এন্ড্ৰফিনছ সিক্ৰেশন হ'ব, ইটস এ গুড হৰমন, পজিটিভ হৰমন. সো আমি এইবিলাক বস্তু বুজি নাপাওঁ. মই সবতছে আচৰিত হৈছো পুলিচৰ যেতিয়া এক্ৰছ ফটোগ্ৰাফছ এক্ৰছ আছাম কৰিছো, এতিয়া এটা ঠাইত এজন পুলিচ দেখা পাইছো, খুব চিৰিয়াছ, এনি টাইম চিৰিয়াছ, এনেকে থাকে কপাল গুচাই, সব বস্তু ভালকে শুনে চিনচিয়াৰলি, এনি টাইম মুখখন টেনচন. তাৰপিছত মই এটা হাঁহিয়াৰ এক্সাৰচাইজ এটা কৰোঁ, হাঁহিব ই কোনত লাভ হাঁহিব নোৱাৰিলে যে, so I felt pity, মানে পিটি বুলিয়ে কৈছো, আৰু খুব বেয়া লাগিছে, মানে I felt very bad যে মানুহজনে হাঁহিব পাহৰি গ'ল. So this is very good, bad for his health. The problem to এইটোৱে যে মানে বহুতে ভাবে যে কি মই এটা ইমেজ এটা মেইনটেইন কৰিব লাগিব, মই এটা পাৰ্সোনা এটা মেইনটেইন কৰিব লাগিব, না মই মানে এই সাবঅৰ্ডিনেটৰ লগত মই হাঁহি দিলে তেওঁলোকে মোৰ কথা নুশুনা হ'ব. But I think there are two things to it. One is যে তুমি হাঁহি পেলাই কাৰোবাৰ পৰা যিমান কাম উলিয়াব পাৰিবা, তুমি 10টা গালি পাৰি সিমান কাম উলিয়াব নোৱাৰা. I have seen that as an employer myself. মই ইয়াতে আহি মোৰ এটা সময়ত মোৰ 52 এমপ্লয়িজ আছিলে, and most of them were ladies, most of them were white ladies. মানে and generally it's a bit more casual atmosphere here. কিন্তু ইয়াতো আছে আৰু এই ব্ৰিটিছ ষ্টিফ আপাৰ লিপ যিটো কয়, so পটককে কোনো নাহাঁহে, কিন্তু মানে সেই ইণ্ডিয়াৰ চিঞৰ বাখৰ কৰিয়ে যে কাম কৰাব লাগিব সেইটো নাই. So মানুহে এইটো বুজিব লাগিব যে মই হাঁহি পেলাই, মই যদি অকল হাঁহাটোৱে নহয়, এটা জেনুইন এটা কেয়াৰিং লৈ মই যদি কিবা and leading by example যদি মই কৰিব পাৰো, then I can get much more done from a subordinate. So that is number one. মানে Secondly, এই কথাটোত আৰু এটা মই এড কৰি দিছো, এইটো বৰ ধুনীয়া কথা সেইকাৰণে মই কওঁ যে লিডাৰ্ছ এজন লিডাৰ হ'ব লাগিলে দম দি কৰোৱা নহয়, তেওঁ
সেই এম্পেথি লেভেল থাকিব লাগিব, তেওঁৰ ইমোচনেল লিডাৰৰ সদায় ইমোচনেল ইণ্টেলিজেন্স হাই হয়, ভাল হাই হ'ব লাগিব যাক লিডাৰ্ছ বুলি কওঁ, তেওঁ ছাপৰ্টিভ হ'ব লাগিব, তেওঁ ডেমনষ্ট্ৰেটিভ হ'ব লাগিব, হয় তেওঁ নিজে নলেজটো তেওঁ জানিব লাগিব। আমাৰ বহুত মানে নাজানে কাৰণে গালি পায়, এইটো নাজানো, তাৰমানে সি নিজে নাজানে, নিজে নাজানে। So that's an insecurity, that's a self-dependent, that's a defensive mechanism. তাৰ সেইটো ডাঙৰ কথা কি, what you say, এইটো মই এইটো সেইকাৰণে মই কোৱা যায় যে এজন মানুহে যোনটো ফূৰ্তিত যোনটো কাম কৰিব, এনজয় কৰি যোনটো কাম কৰিব, খুব পেছনেটলি কৰিব, আৰু তেওঁৰ ইনভলভমেণ্টটো বাঢ়ি যাব যদি মই তেওঁক গুৰুত্ব দিওঁ, আৰু সেই কামটোৰ ইফেক্টিভিটি ৰিজাল্ট উইল বি ভেৰি গুড। Definitely. So মই কাম কৰি আছো, ভয়ত কাম কৰি আছো, তেতিয়া এফেক্ট নহয়। তোমাৰ কথাখিনিত মোৰ আৰু বহুত কথাই মনত পৰি গৈছে, মানে এটাটো মই I was just trying to say the other thing was that ki having a persona or an image is okay as long as that persona does not become your personality. আমি সবে এখন মুখা পিন্ধো নহয় জানো, মানে কোনোবাই মানে কোনোবাই নামানে, বেলেগ বেলেগ ৰোলৰ কাৰণে আমাৰ বেলেগ বেলেগ আমাক মানে এখন আমি ফাসাদ কৰিব লাগে, এখন মুখা পিন্ধিব লাগে, কিন্তু সেই মুখাখন যদি আমাৰ সঁচা মুখ হৈ পৰে তেতিয়া সেইটো then it becomes a problem. এতিয়া সেই যিজন পুলিচ অফিচাৰৰ কথা কৈছা, তেওঁ মানে সেই নাহাহা বা চিৰিয়াছ এখন মুখটা লগাওতে তেওঁ হৈয়ে গ'ল সেইটো, আৰু সেইটো কাৰণে his own health will suffer, his own mental health and physical health will suffer, তেওঁ হাঁহিব নোৱাৰাৰ কাৰণে। আৰু সেকেন্ডলি তুমি এইটো এইমাত্ৰ খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'লা যে মানে কাম এটা আমি ফূৰ্তিত কৰিব পাৰিলে it becomes a lot easier. So মানে কিছুমান মানুহে মানে if you get to do what you love, I believe then you are a very fortunate person. কোনোবাই মানে গান গাই ভাল পায় and he becomes a professional singer, কোনোবাই নাচিয়ে ভাল পায় becomes a professional dancer, কিন্তু হেতুটো সদায় নহয়, that's a one in a million sort of thing নহয় জানো। সাধাৰণতে আমি গৈ কি কৰো, হয় নিজৰ বিজনেসে কৰো, চাকৰিয়ে কৰো, টিচিঙে কৰো, কিয় তেনেকুৱা কৰো, but if we can raise ourselves to the level that we love what we do, then it becomes a passion rather than just your profession. So that is what we need to develop. So I think মানে মই সদায় এটোৱে মই যেতিয়া as a doctor মই যেতিয়া প্ৰেক্টিস কৰি আছিলো বা এতিয়াও মই as a speaker হক কিবা হক, so I've always tried to enjoy doing it. So সেই কাৰণে মই কেতিয়াও ঘড়ী চাই থাকিব লগা দৰকাৰ নহলে, মানে I meet so many people even now as a part of my mentoring, I meet so many people দিনটো নাযায়, মানে they spend more time watching the clock than doing their job. হেতু কিহৰ কাৰণে? Because they are not able to enjoy. So either you find out what you enjoy, how you can enjoy it, or you find a different thing where you enjoy it. কাৰণ আমি চাকৰিত আমাৰ ঘৰতকে আমি চাকৰিৰ জেগাত আমি বেছি সময় কটাও, যদি আমি সেইটো এনজয় নকৰো তেতিয়াহ'লেতো সেইটো মানে it's only going to hamper you, it's not going to help you. এটা একদম ট্ৰু, মানে আমি ভাবি ল'ব লাগিব যে মই যেটো পাইছো সেইটো বন্দি কৰো আৰু মই শিকো, লেট মি লাৰ্ন, মই যদি কামটো কৰো মই শিকিম, তেতিয়া মোৰ মাৰ্কেট ভ্যালুটো বহুত ওপৰত উঠি যাব, বাঢ়ি যাব। বুজি নাপাওঁ, হয় মানে আৰু মই ইন্দাখন হে শেল হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছত মোক মাতিছিলে মানে ফৰ কৰ্পোৰেট লেভেল টক দিব কাৰণে, তাতে মই ইহঁতক কৈছো যে try and give more than 100% to your job, try and give more than what you are paid for. Not because যে মানে তুমি এমপ্লয়াৰ কাৰণে কৰিছা, but do it for your own benefit, for your own benefit. তুমি যদি হেতু জবত যদি তুমি if you are able to give more than 100%, not only you will enjoy the job, not only you will not have to look at the clock, but also you then become an asset to the company. But you then become an asset to the company. আৰু তুমি তেতিয়া যদি কেতিয়াবা কোৱা ৰিডান্ডেন্সি হয়, কাবাক খেদাব লাগে, তেতিয়া you will not be on that list. এতিয়া মই তোমাক এটা সৰু এক্সাম্পল দিওঁ, মোৰ এতিয়া মানে মোৰ যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাতে 6টা ৱেটাৰ আছে, তাৰে এটা ৱেটাৰ সি মানে সদায় সময়তকে আগত আহে, সদায় সিয়ে প্ৰথম মানে সেই মপ আৰু বাকেট লৈ পেলাই মানে চাফা কৰা আৰম্ভ কৰে, সি একদম খিৰিকী মুচাফা চব কৰে। মই তাক কওঁ তই মানে চব কৰিব না, তই অলপ ৰকচোন, তই বেলেগ কাম কৰিবি,
কি মুছলিম হয় সি মানে মোক কয় মই মানে হালালৰ খাম মই হাৰামৰ নাখাম কিন্তু এতিয়া মই যেতিয়া মানে ধৰা কেতিয়াবা ৰেষ্টুৰেণ্ট নচলে বা মই কাম মানে মই মোৰ খৰচ কমাব লগা হয় I may sack all the others কিন্তু মই তাক sack নকৰো because he is more valuable to me than anybody else so that is what happens when somebody gives more than 100% to their job and I think that is also a part of your empathy and emotional intelligence and all of that so Their skills to get more. yeah কাৰণ মানে, সি তেতিয়া মোৰ তাত কাম they have, নকৰি বেলেগত কাম they've কৰিব been গ'লেও সি upskilling দুটা কাম themselves. শিকি যাব তুমি Upskill. হেৰি so how are we doing for time তোমাৰ ক'ৰবাত যাব চাব আছে নেকি নে are you okay More for time nice. we can carry on for a little bit longer okay so empathy কথা আমি কেইবাবাৰো ক'লো কিন্তু মোৰ এনেকুৱা লাগে যে এতিয়াও মানে empathy is just a word for many people so তুমি সেই empathy টো তুমি কেনেকে বুজাবা মানুহে মানে empathy কি বস্তু কেনেকে জানিব So first thing, empathy is not sympathy. yes Yes. I'll come We back to that empathize yes কৰিব লাগে. very important empathy is not sympathy yes Empathize কৰিব লাগে কিন্তু sympathize কৰিব নালাগে মই এটা simple example দিছো কিছুমান মানুহ দেখা পায় মানুহ ঢুকাইছে কিছুমান যায় আকৌ তাতে চলা জুইত খেই থাকে ইছ ৰাম এনেকুৱা হ'ল মানুহজন এনেকুৱা আছিল গমুকা আছিল সেইবিলাক ক'লে মানুহজনে আৰু ভাঙি পৰিব You got my point. So the person died and you went there. You go on sympathizing and you go on telling about that person how good he was, what he was. How those people will feel? They will break down. That is not empathy. And empathy is what? If I go to a person, when I go to visit such people, I never talk about that person. Rather, I talk about other things. কাৰণ মই এটা কথা ভাবিম যে মেণ্টেলি তেওঁৰ ঠাইত if I am there in his place what will go through me but I will go through what আৰু মোক যদি মানুহে যদি তেতিয়া কয় how I will feel irritated I will feel means I break down I'll be very unhappy গতিকে মই কিয় কৰিম why should I do the same thing মানে why মই সেইটো কাম সেই কামটো মই যদি বেয়া পাওঁ মই নিজে I cannot take it why should I do it to others মই কোনোবা গালি পাৰি দিলো যে মই বছ হৈ গলো মই এজন মানুহক চবৰ আগত গালি পাৰি দিলো মই এইটো ভাবা নাই যে তেওঁ চবৰ আগত মই যিটো যেনেকে গালি পাৰি দিলো এইটো it may lead to suicide also মানুহজন কিমান ব্ৰেকডাউন হ'ব তেওঁৰ আত্মসন্মানত self respectত কিমান হাৰ হ'ব তেওঁৰ ঠাইত যদি মই থাকিলো হয় তেতিয়াহ'লে মই কেনেকুৱা ফিল কৰিলো যে মই তেওঁৰ ওপৰত খং উঠিছে কিবা কৰিছে মই তেওঁৰ ৰুমত আনি গালি পালো মই বুজাও গালি পাৰিব নালাগে কিছুমান কথা আমি যদি ইমোচনেলি কওঁ তেতিয়াহ'লে বেছি ইম্পেক্টফুল হয় মানুহজনে হয়তো কান্দিও দিব পাৰে ছাৰ মই নেক্সট টাইম এনেকুৱা নকৰো আই এম সৰি মই যে গালি পাৰি দিওঁ সেই মানুহজনে মোৰ প্ৰতিটো কেতিয়াও ভাল ভাৱ নহয় মেণ্টেলি ব্ৰেক ডাউন হিজ চেল্ফ ৰেচপেক্ট উইল বি হাৰ্ড এইবিলাক কি হয় এইবিলাক মানুহে এটা পজিশ্যনৰ পিছত দে ব্লাইণ্ডেড বাই দেয়াৰ materialistic life or their position and they forget this empathy and that reflected in their family life also. So empathy to আমি naturally আমি এনেকুৱা নহয় যে কিবা ঠাইত পজিশ্যন ওয়াইজ এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগে সিনিয়ৰৰ লগত বেলেগ সেইটো নহয় empathy আমাৰ ভিতৰত থাকিব লাগে আমি ভিতৰত সোমাব লাগে আমাৰ নিজৰ হ্যাপিনেছৰ কাৰণে ভাল নিজৰ সুখৰ কাৰণে ভাল নিজৰ কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে ভাল সেইকাৰণে কয় যে ডু এম্পেথেটিক লিসনিং ইফ ইউ স্পিক কথা কওঁতে এম্পেথিটো ৰাখিবা so that it touches the heart it will be more if it touches the heart it will be more effective মই এটা মোৰ নিজৰ
নিজৰ মানে বুজিব পৰাকে মই এটোৱে কৰিছিলো যে for me empathy means to put myself in the other person's shoes সেইটোৱে মই যোনটো ডেফিনেশন কথা হয় কৈছো নে সেইটোৱে একদম simplest definition is that putting yourself into other person's shoes. other person's shoes yes মই মই যদি এজন পেশেন্ট যেতিয়া মোৰ ওচৰত আহে মই যদি ভাবো যে এই পেশেন্টজনৰ ঠাইত মই এইজন ডক্টৰৰ ওচৰত আহিলে মই কি এক্সপেক্ট কৰো yes সেই হিচাপে যদি মই সেই পেশেন্টজনক মানে ট্ৰিটমেন্টটো দিব পাৰো I think that is empathy for me that is how I understood মানে মই অক্সফোর্ড ডেফিনেশনটো নাজানো but that is what I সেইটোৱে soft skillৰ definition that is the but the business communication definition of it আছে putting yourself into the shoes of others. But I think that needs to be what we need to emphasize is that it has to be done মানে wholeheartedly just for the sake of the word মানে নহয় যে মই actually যদি মই আজিতে মই তোমাক বুজিবলৈ মই যদি তোমাৰ পজিশনত নিজকে ৰাখি যদি মানে তোমাৰ point of view to বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো rather than just saying the word and all that it actually helps that is how our interpersonal relationship will help and that will help with every person every post every profession and in their personal lives as well See, there is a thing called interpersonal emotional intelligence. Inter. So interpersonal emotional intelligence to increase it, we have to increase the level of empathy. Simple. যিমানে empathy বাঢ়িব সিমানে আমাৰ interpersonal intelligence to আৰু intra to মোৰ নিজৰ level of awareness I have to increase. To increase your intrapersonal মোৰ নিজৰ emotions খিনি মই control বা regulate কৰিব I have to increase my level of awareness about my emotions about myself. সেইটো মানে জানিব লাগিব আৰু emotional intelligence high হলে he will be a very good leader he will be a very good counselor he will be a very good doctor he will be very good professional. এটা আমি সেইখিনি তুমি এটা তোমাৰ এজন বন্ধুক যদি তুমি দেখিছা that he is lacking all those things so what is the best way to approach that তুমি কেনেকে বুজাবা because that is a challenge নহয় জানো বহুতবাৰ আমি এটা ধৰা কোনোবা এজন সাবঅৰ্ডিনেটক বা you are going on a training তুমি হেতু কৈছা বা তোমাৰ এজন সাবঅৰ্ডিনেট আছে তুমি কথাটো কৈছা তুমি এজন বন্ধু এজনক তেনেকুৱা দেখিছা বা ফ্যামিলি মেম্বাৰ এজনক দেখিছা তেনেকুৱা so তেওঁক তুমি কেনেকে তুমি হেতু কথাখিনি তুমি এনেকে বুজাবা যে it is effective but it also does not ruin your relationship with that person yes বন্ধুজনক বা এজন ফ্যামিলি মেম্বাৰ মই ভাবো যে মই তেওঁ যদি কিবা এটা কৈছে মই যদি সেই মানুহজনক বা মানে actually friendৰ লগত অলপ problematic হয় if that friend has got some ego level what is it that yes we'll come to ego that's a very important thing to discuss we'll come to ego yeah মই ক'ব পাৰিম মোৰ ফ্ৰেণ্ড হলে মই জাস্ট ক'ব পাৰিম যে এইটো কৰিলে মানুহজনে কিন্তু এইটো এফেক্ট হৈছে বা মই যদি তাক খাবলৈ কওঁ কিবা এটা কওঁ বেছিকৈ কৰিম অলপ বেলেগকে যদি কওঁ মই ক'লো এই ভাল লগা নাই নহয় জানো same happened to that person I felt his pain তেতিয়া মোক বেয়া পাব পাৰে ভাল পাব পাৰে that is up to him but family member I can do that I think to be a real friend মানে আমি তো দেখিয়ে থাকো ডেইলি বেসিসতে দেখো নহয় মানে বহুতক আমি কিছুমান ফ্ৰেণ্ডক নোৱাৰো নকওঁ আৰু but that is actually not the real friendship মানে কোনবা এজনক তুমি ফ্ল্যাটাৰ কৰি তেওঁ আৰু বেয়া গুণখিনি আৰু তুমি আগুৱাই গৈ থাকা that is not real friendship কিন্তু মানে মোৰ যিটা ক্লোজ ফ্ৰেণ্ড আছে আমাৰ এতিয়াও খুবেই ক্লোজ কিন্তু আমি কি কেনছে আমি এইটো কই সো কিছুমান আছে ফ্ৰেণ্ড দুটা কথা আছে তেওঁলোকে সেইটো মই ক'ব নালাগে মই আই এভয়েড মই এই বস্তুটো মই নকওঁ they are very knowledgeable মানে sometimes it is better to avoid মানে you can try তাৰপিছত যেতিয়া তুমি মানে জাসি দিয়া হেৰিৰো মূল্য নাই যেনেকুৱা সোণৰো মূল্য নাই তেনেকুৱা জাসিব না যাও কিছুমান মানুহ যে মোৰ লগত যিখিনি ফ্ৰেণ্ডছ থাকে we tell each other
But one thing I have learned in the UK, in the West, hetu kintu bhal de, mane tumar everybody is open to feedback, and tumi mane hazar bhal de poa beya poa, but they will call you to the side and they will say, mane ete kobo, I mean, everything was good, kintu hey jitu korili that wasn't good. Aru This mane is there very are no hard feelings. এইটো মানে এটা আমি কি হল ইম্প্ৰম্পটু ভাবে আমি কথা কৈ গৈ আছো we have no there is no planned discussion so you have বঢ়িয়া বঢ়িয়া টপিক ওলাই লৈ আছা this is very important এটা কি হয় মই ফিডব্যাক দিব পাৰো মোৰ বন্ধু এজন কিন্তু কি হয় বহুতে ফিডব্যাক টু ক্রিটিসিজম হিসাবে লয় there is a difference between feedback and criticism feedback diagon feedback is very specific criticism is over মই যদি মানুহ এজনক কওঁ তুমি এই কাম চাম নাজানো সেইটো হ'ব নোৱাৰে সেইটো এই একো নাজানো কিন্তু ফিডব্যাক হৈছে I should know what is criticism what is feedback মই যদি মোৰ ওচৰত বন্ধু এজনৰ ওচৰত যাওঁ যে বন্ধু সব ভাল লাগিল তোমাৰ এই কমিউনিকেশ্যনত এই টোনৰ ভেৰিয়েশ্যনটো অলপ প্ৰব্লেম আছে তোমাৰ অলপ ফ্লেট হয় that is feedback আৰু is what you said in West this is a culture it has become a culture তেওঁলোকে বুজি পায় what is feedback and what is criticism so feedback is very specific যিবিলাক বুদ্ধিয়ক মানুহ বা যিবিলাকে ডেভেলপ সেলফ ডেভেলপ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ফিডবেকটো as an opportunity বুলি লয় they take feedback as an opportunity to develop yes and feedback itself is that feedback মানে কি যে এটা opportunity কিন্তু বহুত মানুহ আবার ডিফেন্সিভ হৈ যায় কিবা এটা যদি কোৱা নহয় আজি এনেকুৱা হল they don't take it as an opportunity to develop এটা আমাক বহুতে ফিডব্যাক দিছে এনেকে আমি ডেভেলপ কৰিছো আমি ফিডব্যাক লওঁ যে এক্সেলেন্ট পোৱা নাই যদি মই বিচাৰিম যে গোটেইজন মানুহে এক্সেলেন্ট দিয়ে কেতিয়াবা সবেই দিয়ে কেতিয়াবা কোনোবাই গুড দিলে কিয় দিয়ে where I'm getting wrong তেতিয়া মই আৰু ডেভেলপ কৰিম So that is very essential for us also to giving feedback is an art as well. Art. How to give feedback, and exactly as you said, mane it is critiquing. The other word is critiquing, right? Mane tumi poem eta aru critique kora. Feedback dia jone janibo lagibo. Yes. Feedback dia jone janibo lagibo je moi ei manujok develop koribo kane moi keneke hobo. Feedback to this. So it is not criticism, and when you are giving a feedback, the person should be receptive to the feedback. So often মই এটা হেৰি কৰো তুমিও নিশ্চয় কৰা যেতিয়া মই workshop কৰো বা এনেকুৱা ট্ৰেইনিং বা টক চক দিও I set the ground rules right at the beginning যে ইয়াতে আমি যিখিনি কথা পাতিছো it will remain in this room there is no personal remarks and anything we say to one another as in terms of feedback should be constructive আৰু feedbacker আৰু এটা তুমি যেটো important কথা কৈছা যে it has to be very specific it is smart basically SMART আমি গুটে কেটা হেৰি হ'ব লাগিব measurable হ'ব লাগিব tangible হ'ব লাগিব but it should also provide a solution আমি তো just এটো কলে নহব না তুমি আজি খুব বেয়া কাম কৰিলা but কি বেয়া কাম কৰিলা তুমি এইটো বস্তু এনেকে কৰিলা এইটো বস্তু এনেকে কৰিলে ভাল হ'ব এনেকে কৰিলে better হ'ব I think that is the feedback. And the other thing is about 360-degree feedback. It moi various universities or logot kotha pare so tate mane student kisuman particular professor naam loi je he is not being empathizing or he has not been conducive to their heri teo mane nijor kamote byosto hoi thake amak somoy ni die ei keteba koy kor bahiror pa hi guahatit poribo ahiso enekwa type of kotha which has affected these children a lot but there is no mechanism to give feedback to that person karon mane belego kulo mane koy tao kobo nwari tao beai pabo kintu actually we are harming that person by not letting him know what his drawback is ekarne there should be some form of mechanism mane yate ami follow koru 360-degree feedback so which is institution ase aru as a doctor I had to every year get my appraisal done tate mor duta bostu two types of feedback I had to do one was the patient satisfaction questionnaire or other one is the multi-source feedback which is mainly from your peers so you across the cross section mane tumar
এতিয়া মই যিখিনি মানুহৰ লগত মই কন্টেক্ট কৰো as peers, that could be the cleaner, that could be the receptionist, that can be the administrator. Also has to be some from other doctors and nurses. So sobor pra we get randomized feedback, মানে এটা to scoring hobo, এটা free texting hobo. And that actually gives you a very good idea. আৰু হেতু আমি তাৰপিছত মই against my self feedback মই কৰো যে মই নিজকে empathizing on মই 8ত ৰাখিছো নে 9ত ৰাখিছো. But if somebody else gives me as 5, that means I don't know myself. So but on the other hand, যদি মানে কোনোবাই তাতে তোমাৰ এটা দিয়ে যে yes মানে ডক্টৰ বৰা actually খুব ভাল, মানে one of my problems I had was Dr. Bora is very good in his job, but he does not delegate. So তেতিয়া সেই ফিডবেকটো পাওঁতেহে মই গম পাইছো একচুৱেলি মইচোন চব কাম মই নিজেই কৰো. মোৰ ছেক্ৰেটাৰী আহি পেলাই মোক কৈছে যে মানে মই কফি বনোৱাৰ বাহিৰে মই একোৱেই কৰিব নাপাওঁ. So that is actually a drawback. মানে সেইটো কাৰণে মই মোৰ নিজৰ কামো বঢ়াই লৈছো, plus it is a kind of control thing. মানে মই যেন কন্ট্ৰলটো মই এৰি দিব পৰা নাই. So মানে মই ডেলিগেট নকৰিলে মই মাইক্ৰোত সোমাই থাকিম, মাইক্ৰোত সোমাই থাকিম. মাইক্ৰোটো চাব কাৰণে Exactly. So you have to, as you grow up the ladder, you have to learn to delegate as well. কিন্তু সেই বস্তুটো মই যেতিয়ালৈকে সেই ফিডবেকটো পোৱা নাছিলো মই সেইটো গম পোৱা নাছিলো, কাৰণ মুখত আহি পেলাই বছক ক'বলৈ ভয় কৰিব ন মানুহে. বাট বিকজ দেৰ ইজ দেট মেকানিজম অফ মানে এননিমাইজ ফিডবেক, সেইটো কাৰণে they were empowered to give that feedback. And I think that is what we need to bring into our society, মানে back home. অসমত এইটো যদি আমি এটা আনিব পাৰো, এনেকুৱা নহয় যে মই এটা চৰকাৰী চাকৰিত সোমালো বা কিবাত সোমালো মোৰ কি ফিডবেকৰ দৰকাৰ. কিন্তু আমাৰ কোম্পানী বিলাকত আছে, আৰু আজিকালি ভাল কোম্পানী বিলাকে যিটো 360 ডিগ্ৰী ফলো কৰে, চিনিয়ৰে অকল কিবা এটা ৰেটিং দিলে নহব, তলৰ মানুহখিনিয়ে বা পিয়াৰ্ছে কি ৰেটিং দিছে তেতিয়া হে আচল হেৰিটো হয়, ৰেটিংটো হয়. আৰু this appraisal is nothing but to improve a person. That is the basic concept actually. Yes, this is again appraisal is not performance management. বহুতে হেতু এটা ভুল কৰে. Appraisal is to help further that person. Yes, to further. Performance management is different. আমাৰ উইকনেস যত আছে আমি আইডেন্টিফাই কৰা টাকাটো আপলিফ্ট কৰা, আমাৰ এতিয়া আমি এজ এ আমি ওয়ার্কার আমাৰ স্কিলস বিলাক আমাৰ আপস্কিল হৈ থাকে. সো দিস আর দ্য থিংস. আৰু অসমৰ গভৰ্ণমেণ্ট এই বস্তুটো আজিলৈ অহা নাই, এই পুৰণি এই মেথডটো চলি আছে, সিনিয়ৰে কিবা এটা লিখি দিয়ে, গতিকে আচল নাথিং ইজ ভিজিবিলিটি নাই, যে my role definition is not clear. My KPI, key performance indicators, মই হেদিনা মই যেটো গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰক ট্ৰেইনিং দিও, মই KPI ৰ কথা কলো, তেতিয়া শুনা না তেওঁ দুখ নাই, he's a good officer in the level. Them call it KPI management. I'm actually very glad যে KPI CPI কথাখিনি এতিয়া আহিছে, মানে তুমি এটা কথা সবে হয়তো নাজানিব পাৰে, কিন্তু it has come to that level যত তুমি এখিনি ক'ব পাৰিছা, শিকাব পাৰিছা. So these are very important. Key performance indicators. মই যদি মোৰ পারফরম্যান্স মোৰ রোলটো ডিফাইন না, ফার্স্ট থিং ইজ মাই কি রেসপন্সিবিলিটিস I have to know. ইয়াতে হেতু ক্লিয়ার নহয় যে মই কি কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে একো বেসিক অবজেক্টিভটো বা গোলটো আমি কি গোল এচিভ নকৰো, আমি নাজানো এই গোলটো কি. ফার্স্ট থিং. নেক্সট থিং, আমাৰ সবৰ এটা রেসপন্সিবল এৰিয়াজ নাই, সেইকাৰণে আমাৰ কি হয়, আমি তললৈকে যদি চাওঁ যে বাহিৰত কথা পাতি থাকে কি হলে আজি স্টাৰ নাই, তাৰমানে স্টাৰ নাই, কাম নাই, তাৰমানে কি একাউন্টেবিলিটি নাই, ওনাৰশিপ নাই. কিয় নাই, এই গোটেই প্ৰচেছটো আমি নাজানো এই কাম. মোক কামটো ডিফাইন কৰি দিয়া হোৱা নাই, মই কি KPI নাই, মোক কি বেচিছত মানুহ এজনে মোক গুড বা বেড বা কিবা দিব, কিবা ৰেটিং দিব, কি বেচিছত দিব. আলটিমেটলি কি হয়, যাৰ লগত ভাল ৰিলেশনশিপ, এটা পাৰ্সিয়ালিটি এটা হয়, সেইটো দেখা যায়. গভৰ্ণমেণ্ট I mean, I think those are very important things. যিবোৰ মানে হয়তো আমি এটা আৰম্ভণি এটা কৰিব পাৰিম, আমিতো গোটেই সমাজখনে সলনি কৰিব নোৱাৰো, বা হয়তো আমি এটা আৰম্ভণি এটা কৰিব পাৰিম, বা we can give some indicators to some people, some key pointers to some people, and then they can bring it on. আমি হয়তো আমি দুয়ো মিলি বা লগতে লাচিত বা with other resources আমি হয়তো এনেকে মানে সফট স্কিলছ খিনি ডেভেলপ কৰাত বা কিছুমান ফ্ৰেমৱৰ্ক
আমি হয়তো মানে গঢ়ি তুলিব পাৰিম যিখিনি বেলেগে যদি বিচাৰে তাৰ পৰা পাব মানে I'll just give you an example recently এটাই মানে মোক ফোন কৰোতে কৈছে মানে someone who is his superior now মানে ইমান বেয়াকে গালি পাই ৰুমৰ পৰা উলিয়াই দিছে that he forgot that they were classmates not classmates 1 year junior just because he has now by virtue of his connections or whatever মানে have now reached a position higher than this other person এতিয়া মানে নিজৰ হেতু পাহৰি গল and that is something he is getting from lots of people that sort of negative very মানে everybody is talking behind his back but nobody dares to go and say it to him কাৰণ সবে মানে ভয় কৰে এতিয়া but times can change নহয় জানো এতিয়া empathy নাই empathy নাই times can change but he is making that person is making enemies within these people কিন্তু তেওঁ ৰিটায়াৰ হলে কালি তেওঁৰ বেয়া দিন হলে তেওঁৰ তেতিয়া he will face a very tough time very tough time they go through tough times মই বিভিন্ন ঠাইত দেখিছো এনেকুৱা কৈছে যে সারা পাত্তাই নিদিয়ে আগতে আমি everyone মানে যেতিয়া গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হল যেতিয়া powers to be মানে চেঞ্জ হৈ যায় so there were some people fall out of favor some other people come into favor then things might change so I think again one of the very important foresightedness is missing and today's world we have to be foresighted আমি যদি proactive হও foresighted foresighted doesn't mean that মই কালি কি কৰিম আজি মই কালিৰ কাৰণে কি কৰিম that is foresightedness এই বস্তুবিলাক মানুহে নাভাবে আৰু that is the problem and in business also that is very essential মানে মানুহে পাৱাৰ কি বস্তু হেতু পাহৰি যায় for me if you talk about power মানে power is freedom to be able to say yes or no when you please that is power isn't it because freedom otke besi power ki hobo pare so এই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে বহুত কথাই ডিসকাস কৰিব আছে so I think it's been a really good conversation so ami ako log pam for our next conversation which we will I enjoyed talking because everything is nothing is planned this is not a planned conversation and we have covered a lot of points we have yes so hopefully people will distill some usefulness out of it karan ami bahut bostu share korilu in fact right from empathy to emotional intelligence to interpersonal relationship to leadership bahut bostu ami share korisu aru bahut bostu share koribo aseo so in our next oncoming discussions we'll try and dissect each of these topics and go further and hopefully we bring a some meaningful things aru logote ami jikhini tumi mane practically jikhini heri korisa key performance indicators or pa ambho kori 360 degree feedback or pa ambho kori ami hekiniu ami korim and so, we can means the etu bostu theory at least we feel that it should proliferate and the government also listen to it hopefully government or etu kane bhal hobo labh hobo gotike they will also take I hope positively I think that they will take it into consideration aru more moyo eta alopote I think we have launched one brand called Synergy. The name Synergy itself speaks a lot. It's a very good name, yes. Synergy, teamwork, teamwork or benefit to that is synergy. That is synergy. Yes. Yeah, that is synergic effect. Okay, teamwork by synergy effective. They remain like a group, not a team. So yes. Synergy naam disu, and we also whatever you do and we do together, it will be reflected in our website, in our YouTube channel, in our page. So hopefully we can. এটা খুব ভাল এটা তুমি project হাতত লৈছা. It is much needed, not just as a business, but it is something which is needed in the society. And I mean, amar jitu eta সংস্কৃতি, it's a very rich culture, but somehow somewhere we seem to have lost our way a little bit. So আমি যদি আমাৰ নিজৰ লাইফ এক্সপেৰিয়েন্সেস খিনি দি বা নিজৰ যিখিনি আমি মানে শিকিছো সেইখিনি যদি শেয়াৰ কৰি আমি অকমান কিবা এটা
কৰিব পাৰো, then it will be really good. এতিয়া And in এতিয়া আমি fact, এটা synergy is the right word for this. Yeah. এতিয়া এতিয়া আমি এটা ডিসকাস কৰি পাইছো যে আজিকালি মোবাইল ফোন মানে এডিকশন টু দ্য মোবাইল ফোনস অফ কিডছৰ কাৰণে সো কিডছৰ মেন্টাল হেলথ বা ক্ৰিয়েটিভিটি বা বহুত বস্তু ফিজিক্যাল হেলথ বহুত এফেক্ট কৰিছে আৰু এইটো বস্তু কেনেকৈ আঁতৰাব পৰা যায় আৰু আজিকালি একদম সৰু ল'ৰা ছোৱালীজনেও ডাঙৰ এটা বস্তু দেখা গৈছে ইন আসাম স্পেচিয়েলি আই ডোন্ট নো এবাউট ইণ্ডিয়া বাট ইন আসাম every kids they are attracted to that Korean culture. তেওঁলোকে Yes, কোৰিয়ান লেংগুৱেজ K-pop. ইভেন মাই ডটাৰ আমি গম নাপাওঁ কিবা কিবি কৰি থাকে কোৰিয়ান Mm. লেংগুৱেজ দিছ ইজ লাইক ড্ৰাগ এমাং আদাৰ থিং তেওঁলোকে এতিয়া কোৰিয়াৰ কথা ভাবে কোৰিয়াৰ গানৰ কথা ভাবে কোৰিয়াৰ লেংগুৱেজৰ কথা ভাবে তেওঁলোকক আমি এই আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিবিলাক ষ্টৰিজ আছে ইণ্ডিয়ান যিবিলাক কালচাৰ আছে we have to start telling them it is very essential at this point of time I feel and that we are going to do we have already done a program with the kids and for that also we can do something together because this is very essential and Yeah, very burning. absolutely. No, it is very, very essential. I mean, the Korean thing is all over the world now. When they've suddenly become very, very popular. কিন্তু এটা মই মানে হেৰি কওঁ মানুহে মানে মোক ভুল নধৰিলে হয় কিন্তু what I have seen living abroad and looking at মানে Assam from a distance or Assamese culture মানে মই 20 বছৰ ইয়াত থাকোছি যদিও মই হাড়ে হিমজুৱে অসমীয়া বুলি মই সদায় I feel very proud. মানে কত জনমৰ পুণ্য ফলত জন্ম লভিলো আই অসমত এই তোমাৰ সূৰ্য দাসৰ গান শুনিছিলো এতিয়াও হেতু হেৰি কৰো সো মই নিজকে বিলাতি বুলি মই কব যোৱা নাই মই এটোৱে কওঁ যে তুমি এজন গুজৰাটী মানুহ চোৱা তুমি এজন পাঞ্জাবী চোৱা ইভেন বেংগলী চোৱা they also embrace other cultures but নিজৰ সংস্কৃতিটো পাহৰি নাযায় তেওঁলোকে at the end of the day when they return back home they become that Gujarati and Punjabi and Bengali কিন্তু সেই বস্তুটো আমাৰ অসমীয়াৰ মাজত নাইকিয়া হৈ গৈছে অসমীয়াই মানুহৰ নিজৰ কিহৰ কাৰণে হৈছে মই নাজানো কিন্তু অসমীয়া মানুহে নিজৰ মানে সেই আমাৰ এটা ইমান ধুনীয়া এটা আমাৰ হেৰি আছে মানে এজনী অসমীয়া কইনা কিমান ধুনীয়া এজনী তোমাৰ মানে আমাৰ অসমীয়া বিহু নাচটো কিমান ধুনীয়া but people don't take pride in those things তুমি এখন বিয়া এখন চাব যোৱা it has become a North Indian marriage নহয় জানো Northeast was the only part in the whole of India য'ত dowry system নাছিলে মানুহে পাহৰি গল সব কথাবোৰ পাহৰি গল so maybe we need to look at all of those things say মই মেৰি হে লাইফ এটসেট্ৰা টো আৰম্ভ কৰিছিলো হেতু কাৰণে যাতে আমি অসমীয়া বিষয় মানে regarding Assam and its culture আমি হাইলাইট কৰিব পাৰো so I think it is not wrong that কোনোবাই কোৰিয়ান হেৰি শিকিছে কোনোবাই গুজৰাটী হেৰি শিকিছে কোনোবাই বেংগলী কিবা শিকিছে anything as long as you don't forget your own identity and that is the problem না সৰুৰে পৰা মানুহ এজনৰ যেতিয়া সেইটো বস্তু গুচি যাব এডিক্টেড টাইপ হৈ যাব সৰুৰে পৰা সেই মানুহজনে ডেফিনেটলি নট অনলি আসামিজ আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিবিলাক কালচাৰ সেইটো পৰা আঁতৰি যাব and that is not a good sign yes মানে যিকোনো এডাল গছ তোমাৰ শিপা নাথাকাকে চলিব নোৱাৰে আৰু মোৰ এতিয়াও মনত আছে I am talking of back in 1991 কি জানি বেলতলাত বিহুত ইন্দ্ৰমণিয়া আহিছিলে as a chief guest ইন্দ্ৰমণিয়াই মানে লেকচাৰ দিওঁতে মই এইটো মোৰ মনত থাকি গ'ল যদি আমি আমাৰ নিজৰ সংস্কৃতিটো নবচাও এসময়ত ইয়াতে এখন সাইনবোৰ্ড লাগিব য'ত লিখা থাকিব ইয়াতে অসম আছিলে আমি সৰুতে এটা লেসন পঢ়িছিলো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী the last lesson এই দুখন এটা লাইন আছিল your language is the key yes exactly the language to নাই কাৰণে তোমালোকে আজি তোমালোকে কি কবা তোমালোকে নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজে নাই you have not given importance to your language আজি তোমাক আহিব Russian soldiers তোমরা নিজৰ একোই নাই স্বীকৃতিয়ে নাই ল্যাঙ্গুৱেজ নাই মানে তোমাৰ একোই নাই exactly না হে নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজ নিজৰ খোৱা বোৱা নিজৰ মানে তোমাৰ পিন্ধা উৰা all of we should be মানে taking pride in all of that আমি কিন্তু ইয়াতে মেবি আমি বাহিৰত আছো হেতু কাৰণে মানে আইডেন্টিটিটো বচাবৰ কাৰণে বা যিহৰ কাৰণে হওক আমি কিন্তু মানে মেখেলা চাদৰখন পিন্ধাত আমি we take a lot of pride
in that. Yeah. But Dhuti Punjabi Pinat, we take a lot of pride whenever we can do that. But Ziki no, a language or hekane, one of the things that I have tried through Aspire Academy, Jami Ohomiyat Poham, Ami Ohomia Lorasalikinik Poham. সেইটো অসমীয়া মিডিয়ামৰ ভাৰ্নেকুলাৰ মিডিয়ামৰ খিনিক পঢ়াম বুলি আমি নিজে এৰিয়া সংকল্প এটা লৈছো so hopefully we can do that so I think we're going to meet tomorrow so we will be doing a live program so for our audience today I hope you have enjoyed and you have taken some pointers from this discussion I'm very, very grateful. বহুত ধন্যবাদ Simanta Goswami মোৰ বন্ধু আৰু এতিয়া খুব নামি সফট স্কিলছ ট্ৰেইনাৰ সো Simanta তোমাৰ সময়খিনিৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আমি নহয় আৰু okay আমি আকৌ লগ পাম and we are hoping to make a series out of these discussions we will be bringing in some other guests as well through these conversations unplugged and we will also be talking about synergy and the new endeavor that he has started and we hope to work together for a long time to come so tomorrow give a last any last message on this on this program today on this episode today what else I'm very happy to be here and I enjoyed this program because this is very lively actually you made the whole thing very lively very informal and that is the beauty of this I think conversation we've been doing and I hope that you aspire succeed in leaps and bounds and your basic objective of having aspiring to place is it's great giving teaching education to those people who cannot afford for good learning or so we have done that we have opened the doors for those students and I hope in the long run it will grow like anything and we like a sister concern or like a brother organization we will be with you and we can I hope that I'm looking forward that we can do something together, something that will be again a synergy because you have a lot of experiences and you have a lot of knowledge which I don't have. We have. There is one girl along with me. Her name is Ansumala. So what we have, you may not have that. So Tumar Juntu 9. More all of us more junto nai tumar ase and if we join that is synergy the result will be far better and I think going forward we can do a lot of constructive things productive things absolutely thank you so much absolutely thank you so much. No thank you very much thank you Simanta thank you to all our audience and we look forward to meeting again very soon tomorrow we are meeting thank you